So a last video da na uploading na nuna muku tools ɗin da ya kamata mutum ya downloading idan yana so ya fara trading ko investing a cryptocurrency. To mutane da dama sun tambaye ni like ya mutum zai fara samun kuɗi a cryptocurrency, wasu hanyoyi ne aka fi samun kuɗi sosai da cryptocurrency. Alright, in this video zan nuna muku 4 different ways da za ka iya making money with cryptocurrency. So amma ka manta kada na mu subscribe da like a wannan bidiyon. Kamar yadda na muku explanation, shi cryptocurrency kuɗi ne na internet wanda ake ce mai digital money, wanda an fara creating cryptocurrency na farko a 2009 wato Bitcoin. Bitcoin shine cryptocurrency na farko da aka fara yi. So a cryptocurrency akwai hanyoyi kala-kala da mutum zai dinga samun kuɗi. So cryptocurrency waje ne wanda yanzu ya kamata a ce kowa da kowa ya focusing akan cryptocurrency. Domin har yanzu mutanen da suke cryptocurrency a duniya ba su wuce 100 million people ba wanda suke cryptocurrency. Wanda kuma maybe ana tunanin zuwa da 'yan wasu shekaru kaɗan za a iya samun more than 5 billion mutane wanda za su fara yin cryptocurrency. So wannan shine right time da ya kamata kowa da kowa ya samu ilimi akan cryptocurrency, sannan kuma ka san hanyoyin da aka fara samun kuɗi da cryptocurrency. Alright, kamar yadda na gaya muku zan nuna muku hanyoyi guda 4 da za ka iya samun kuɗi da cryptocurrency. Number 1, investing. So investing shine hanya na farko da ake samun kuɗi da cryptocurrency, wanda kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi da ake sa millions of dollars da cryptocurrency. So idan muka duba da kanan kamar yadda ni yanzu gashi already na shigo cikin CoinMarketCap. So ranar na muku bayani akan CoinMarketCap. CoinMarketCap waje ne wanda zaka dinga samun datas, ma'ana duk wani bayanai na kowane cryptocurrency da yake duniya. So idan muka duba yanzu cryptocurrency da suke cikin CoinMarketCap akwai cryptocurrency sama da 22,000 plus. Ma'ana coins na cryptocurrency da coins da kuma tokens na cryptocurrency. Sannan akwai exchanges na cryptocurrency sama da 572. Sannan akwai market cap na cryptocurrency market sama da 1.1 trillion dollars. Already yanzu market cap na cryptocurrency yana karuwa. So ana tunanin maybe zuwa da wata shekara 5 ko shekara 6 market cap na cryptocurrency market zai iya kaiwa sama da 10 trillion. So zuwa lokacin ne za a ga coins na cryptocurrency da dama wanda a yanzu kai investor a kansu, idan dai ka sai project mai kyau, so zuwa time din ne za ka samu millions of dollar. Shi yasa a koda yaushe nake ce muku wannan shine time din da ya kamata kowa da kowa ya fara yin cryptocurrency, domin yanzu ba ma iya mu ba har su kansu wasu turawan ba san menene cryptocurrency ba. Mutane kaɗan ne yanzu suke da knowledge akan cryptocurrency, kuma cryptocurrency yanzu a duniya yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi da ake samun kuɗi sosai da sosai. So kamar dauke daga nan yanzu za ku ga yanzu gashi na riga na shigo cikin CoinMarketCap. So za ku ga wannan sune coins na cryptocurrency. Number 1 za ku ga akwai Bitcoin. Bitcoin shine cryptocurrency na farko da aka fara a duniya. Sannan number 2 akwai Ethereum, wanda Ethereum shine coins na biyu wanda ya fi kowane coins na cryptocurrency market cap, ma'ana yawan kuɗin da investor suka sa akan shi. Sai muka duba da ƙasa akwai kalan USD, akwai CPNB, akwai USD coin, akwai XRP, Cardano, Polygon, Doge, Solana, Binance BUSD, Polkadot, Shiba Inu. So akwai different coins da kuma tokens na cryptocurrency. So kamar yadda na gaya muku, investing shine hanya na farko da ya kamata a ce mutum ya fara a cryptocurrency. Abin da ake nufi da investing shine, for example ni yanzu a ce ina da kuɗi, so zan je in samu wani coins na cryptocurrency wanda yake da low market cap, ma'ana coins wanda mutane kaɗan ne suka invest akan shi, wanda zan tsaya zan yi research akan wannan coins, zan duba wannan project din mai kyau ne ko mara kyau ne, na dai tsaya na duba kan shi wannan project, na duba team nasu, na duba roadmap nasu, na duba duk wani bayanai akan wannan coins din. So idan naga wannan coins yana da kyau zan ɗauka kuɗi zan yi investing, maybe na investing kalan 6 months ko 1 year ko 2 year ko 3 years. So kalan haka ne idan ka samu coins mai kyau ka investing, sai coins ya zo yana baka 100x ko kuma yana baka 1000x. Abin da ake nufi da 100x shine, for example a ce ka je ka investing $100, kenan kuɗin ka zai kuma $10,000, ko kuma ka investing $10,000 kuɗin ka zai kuma $100,000. So wannan shine abin da ake nufi. So akwai coins da dama na cryptocurrency wanda sun bada kalan wannan kuɗin, kuma yanzu ma haka akwai coin da dama wanda mutane da dama za su iya invest a kansu, sannan kuma mutane za su iya samun kuɗi, wanda in Allah ya yarda a next video zan nuna muku coins na cryptocurrency wanda za ku iya invest a kansu. So wannan shine abin da ake nufi da investing. Wannan shine right time da ya kamata a ce ka tsaya ka samu knowledge, ka iya fundamental analysis, ma'ana yadda zaka dinga duba project na cryptocurrency mai kyau, da yadda zaka je kai research akan shi, da kuma yadda zaka investing. Number 2, trading. So trading ma waje ne da ana samun kuɗi sosai, wanda ya kamata dama a ce duk wani wanda yake investing a cryptocurrency, so ya kamata a ce mutum yana yin trading. So abin da ake nufi da trading shine like kullum zaka dinga shiga cikin cryptocurrency market, zaka dinga samun coins na cryptocurrency kana sayan shi a low price and then kana sayar da shi a high price. For example idan muka duba yanzu na shigo cikin
inda nake trading. So already ina yin trading cryptocurrency, like kullum ina shiga cryptocurrency. Wannan trading din zaka dauke shi ne like kamar kasuwanci, kamar yadda zaka fita kasuwa ka je kai business ɗinka, ka je kai kasuwancin ka, so shi ma haka trading haka yake. So idan kana da kuɗin ka, ma'ana kana da jari, zaka dinga shiga cikin kasuwa, zaka je kai analysis akan coins na cryptocurrency, zaka siye shi let's say a low price and then ka sayar da shi a high price. Let's say a ce ka sai coins akan $1, maybe ya tashi zuwa $5, ka sayar ka samu profit. So idan muka duba daga nan, wannan shine inda zaka dinga shigowa kana yin trading. So amma kafin ka fara yin trading akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce ka iya su. Number 1 shine ya kamata a ce ka iya technical analysis, domin shine abu na farko da ya kamata a ce duk wani trader ya kamata ya iya. Ma'ana technical analysis shine kamar yadda kuke gani, wannan shine abin da ake cewa candlestick. So ya kamata ka iya reading wannan chart din, ka san support and resistance, ka san supply and demand, ka san kalan pattern na cryptocurrency, maybe double top, double bottom, abubuwa da dama da ya kamata ka sani wanda idan ka shigo market zaka dinga yin trading na cryptocurrency. Idan ka duba da kan yanzu for example, za ga yanzu misali a ce wannan price in Bitcoin ne haka ya tashi, wannan price in Bitcoin ne ya tashi, wanda kun gani idan ka je ka duba price in Bitcoin za ga yana kimanin 27,600. price in Bitcoin ya tashi sosai, wanda duk wani wanda ya long daga lokacin da Bitcoin yake 20,000, so yanzu mutum yana cikin profit, mutum ya samu profit sosai. For example shine na baku misali anan, idan muka duba daga nan, let's say a ce anan wajen nayi long, na sai Bitcoin na $100 lokacin yana $20,000, lokacin da ya taba maybe ya taba support na shi. So daga nan wajen Bitcoin ya tashi, Bitcoin ya fara tashi, sai Bitcoin ya zo ya ƙetare wannan resistance din nashi, so kuma kawai sai in ci gaba da bin Bitcoin. So yanzu already maybe da Bitcoin yake nan wajen ina cikin profit, kuɗina from $100 ya koma $300, kenan na samu profit $200. So wannan shine abin da ake ce mai trading. Trading abu ne wanda yanzu ya kamata a ce kowa da kowa ya focusing, ka tsaya ka samu knowledge akan trading, maybe trading na crypto ne, ko forex ne, ko stock ne. So akwai abubuwa da dama da zaka dinga shiga market kana yin trading, like zaka dinga samun kuɗi ba tare da kalan ka je kasuwa ka je kai business ba ka sauransu. So wannan shine trading. For now ya kamata a ce mutane sun yi focusing akan trading, ka tsaya ka samu knowledge, ka iya technical analysis, ka iya fundamental analysis. So ka san yadda zaka shiga kasuwa ka je ka analysis, ka je ka duba abin da zaka yi buy ko kuma abin da zaka yi sell. Number 3, staking. So staking waje ne wanda maybe kana da kuɗi, zaka je ka samu wani coins na cryptocurrency mai kyau ka siya. So idan ka siya wannan coins sai ka je ka samu wani platform like yanda ake staking. Let's say muna da PancakeSwap, muna da Binance, muna da Uniswap, akwai wajaje kala-kala da ake zuwa ake staking. Ma'ana idan ka je ka sai coins na cryptocurrency, zaka je zaka ije wannan coins za a dinga baka wani income. Shi wannan staking din ana ce mai proof of stake. Proof of stake waje ne wanda ana amfani da shi ana validating transaction na kan blockchain, wanda yake under wannan algorithm din na proof of stake. Ma'ana idan ka je ka samu coins da cryptocurrency mai kyau wanda ana iya staking wannan coins sai ka je kai log din wannan coins. Idan ka je kai log din wannan coins, ma'ana ka je ka rufe wannan coins akan blockchain, so kullun za a dinga baka wani income, like za ka dinga samun wani passive income. Maybe ka je ka sa $100 ne, ila kullun ka dinga samun $2 ko $5, kullun za ka dinga samun profit. Sannan kuma anytime idan ka ga dama za ka je kai on staking ka kwashe kuɗin ka, sannan ka kwashe riban ka. So wannan hanya ce wanda mutane da dama suna bi, suna samun passive income da cryptocurrency. Like za ga wani ma bai iya trading ba, bai iya investing ba, kawai staking yake, ko yana zuwa je shiga cryptocurrency market ne, ya je ya samu coins wanda ake staking nashi, sannan ya je ya staking wannan coins. Idan ya je ya staking wannan coins, mutum zai dinga samun passive income. So wannan shine abin da ake ce mai staking. Number 4, mining. So kamar yadda kuka sani, idan muka duba Bitcoin, daman Bitcoin gold ne. So a lokacin da aka yi Bitcoin, ba wai ana sa kuɗi bane a sai Bitcoin, no, ana mining Bitcoin ne, ma'ana ana haƙo Bitcoin ne. Idan muka duba za ga muna da physical miners su ne wanda like suke zuwa suna haƙo gold da dai sauransu, suna shan wahala suna haƙowa. So shi mining na cryptocurrency ba haka yake ba. Za ka iya amfani da kwamfutan ka ko smartphone naka, za ka dinga mining kana samun coins na cryptocurrency free, kana mining kana samun coins na cryptocurrency free. Idan muka duba Bitcoin, a lokacin da aka yi launching Bitcoin, ana mining Bitcoin ne wanda za ka iya samun Bitcoin wanda ya kai guda 50 a time ɗin. So wannan mining ɗin shi ana cin mai proof of work. Proof of work su ne miners nan, wanda shi ma wani algorithm ne da ana amfani da shi wajen verifying transaction da yake kan blockchain. So wa'innan su ne hanyoyin da mutum zai iya samun kuɗi da cryptocurrency. So wa'innan hanyoyi ne wanda yanzu ya kamata a ce mutane kun yi focusing akan wa'innan hanyoyin da na gaya muku, ka tsaya ka samu ilimi akan su. Sannan kuma cryptocurrency waje ne wanda akwai hanyoyi daban-daban da ake samun kuɗi. Akwai hanyoyi kala-kala da ake samun kuɗi a cikin cryptocurrency, sannan kuma kullum ana ƙara samun wasu sababbin hanyoyin. So a kullum da ina gaya muku wannan shine right time da ya kamata a ce kowa da
kowa ya tsaya ya focusing ka tsaya ka samu knowledge akan cryptocurrency. Cryptocurrency waje ne wanda yanzu ya kamata a ce mutane kun tsaya kun samu ilimi akan cryptocurrency, saboda cryptocurrency abu ne wanda definitely dole da shi zamu koma amfani a duniya. So ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku manta ku danna mun subscribe da like a wannan bidiyon, sai mu haɗu a next video.